A warm good evening to one and all present here. Today, we gather here for the inaugural ceremony of our association Smart Activities 2021-22, as well as the release of the volume 14 of Smart News. Let us begin this inaugural ceremony by seeking the blessing of Lord Almighty by a prayer song. Jika സാറേ സാറേ കേൾക്കാവോ? Now I welcome Ms. Abarna Menon of S3 Integrated MCA to introduce SMART, St. Kitts MCA Association for Radiant Talents. A very good evening to one and all. SMART, St. Kitts MC Association of Radiant Talents, is an association for encouraging students of MCA in their academic as well as in their career activities. It is an association which aims to transform an individual to a full fledged person with good interpersonal skills, sound technical expertise, and moreover, into a good social being. There are various technical and non technical events planned under the aegis of SMART. One of the proud moments of the Department of Computer Application of St. Kitts is the annual national level technical fest called Samyukta, co-organized by SMART. Today, we come across yet another proud moment for SMART by inaugurating Smart News. Thank you. Thank you, Abarna. Next, I would like to call upon Ms. Nusha Verghese of S5 RMCA, the Executive Committee member, SMART, for the welcome address. A warm good evening. Today, we are gathered here for the inaugural ceremony of the activities of our association SMART, St. Kitts MCA Association for Radiant Talents, and the release of our newsletter Smart News Volume 14. Our association aims at encouraging the students in their academic activities and career activities and transforming them in various prospects. This event being a golden feather to our association activities, I'd like to extend a special welcome to our guest of honor, Dr. Brijesh George John, who will be speaking later this evening. Mr. Brijesh is an associate professor and head corporate relations of Marian College, Kuttikanam, chairman, placements officer consortium, Kerala, and placements director, Marine International Institute of Management. He is the founder of jogsbridge.com and bridgestacademy.com. He is a well-known international trainer, YouTuber, social media influencer, and author. We welcome you, sir, to this event. Yeah, thank you. I also welcome our beloved Mini Ma'am, our respected HOD Rajesh sir, all faculty members, students, and SMART Executive Committee members to the event. Thank you. Thank you. Thank you, Ms. Nusha Verghese. Let's invite our chief guest, Dr. Brijesh George John, Associate Professor and Head of Corporate Relations of Marine College, Kuttikanam, for the inaugural address. Yeah.
Thank you, Naveen. I hope I am audible to all. Yes, sir, you're audible. Yeah, thank you. Yes, good evening, dear faculty members and dear students. First of all, let me thank all of you for inviting me as the chief guest of this program. A special note of thanks to my friend Gopi Krishnan, who is the faculty in charge of this Smart News and Smart. I won't be taking much time. I'll be taking just 2 minutes because we will have a talk after this inaugural session. All the best to your activities. I hope you will be doing very smart job in the coming days with this smart club. And I'm happy to see that this is the 14th volume of Smart News. That is a big thing. Like this started many years back, and your seniors might be doing the same thing, and you are able to replicate that. I was just going through that particular newsletter. I have seen some career tips. I have seen some interview where some career tips are discussed. Make use of all those things. How to develop your resume, how to come out with data science, how to be a data science professional. All those things I have seen in the Smart News. So just read out all those things, gather some information, and try to implement that in your future activities. Because I'm pretty sure that most of you might be final year students, S5 in case of regular students, and S3 in case of lateral students. So you'll be completing your MCA very soon. So all these things matters. What we are going to discuss after this inaugural ceremony is also about your IT career, future of your IT career. So just think about all these things, try to implement all those things. I would like to finish my talk with a small quote, which I used to quote everywhere in my talks. The quote is like this: we all are born with a divine fire in us, and our effort should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of its goodness. I repeat, we all are born with a divine fire in us, and our effort should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of its goodness. These are the words of APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam says, like, we all, myself and all the 51 people in this platform or 54 people in this platform, we all are born with a divine fire. We have that fire inside us, and we have a duty. Number one, to identify this fire. Number two, you have to develop that skill, that fire, and you have to fill the world with the glow of its goodness. So I hope the activities of this association, SMART, will help you to identify the skill inside you and to develop that skill and to fill the world with the glow of its goodness. So don't forget these words. Try to implement that in your activities, especially in your club activities. Wish you all the best. Let me take this opportunity to inaugurate the association, and let me publish this what do you call this smart news. Let me take that and let me publish that. 1 second. Thanking you sincerely, sir, for your valuable words. Now, it's the moment we have all been waiting for, the launch of Smart News Volume 14, Issue 1. I welcome our honorable chief guest for the release of Smart News. Yeah, I hope you can see it now. So, best wishes, congratulations to all your efforts. Special appreciation to the editors, the student editor. I think Nimisha is the student editor, right? She and her team has done a wonderful work. All the best to the best wishes, and congratulations to the faculty coordinators also. Thank you. I would like to call upon Ms. Vandana Venu of SYRMCA, Executive Committee Member, SMART, for proposing the vote of thanks. Good evening, everyone. On the behalf
all association members, I am glad to be standing here to express my vote of thanks. First of all, let me start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our special guest, Dr. Brijesh George John, Associate Professor and Head Corporate Relations, Marine College Kutikanam, who, despite his busy schedule, has found time to grace this occasion. And I also express my heartfelt thanks to Professor Mini Punnus, Director of MCA, for her valuable contribution. I would like to thank our beloved HOD, Department of MCA, Dr. Rajesh KS, Smart Faculty in Charge, Mr. Gopi Krishnan R, other faculty members, Executive Committee members of SMART, Ms. Nimisha Verghese and Mr. Aditya S. Nair, and last but not the least, our beloved audience for making this inauguration a grand success. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Thank you, Ms. Vandana Venu. Thus, we have come to the end of our association inauguration ceremony. Sincerely thanking every one of you to make this event a great success. Especially thanking Professor Mini Punnus, the Director of MCA Program, Dr. Joseph Kunjipol C., the Principal of St. Kitts College of Engineering, Dr. Rajesh K.S., Head of MCA Program, faculty members, SMART office bearers, and my dear members of MCA and Integrated MCA. Thank you all and have a great evening ahead. Now, let's sharpen our ears for the inspirational talk led by our chief guest, Dr. Brijesh George John, on the topic Job Prospects of Computing Graduates and Relevance of Programming in IT Jobs. Over to you, sir. Okay. Yeah, I hope you can see my screen. Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Okay. Yeah. Yes. So thank you once again. Maybe for the next 45 minutes, I'll be talking on this topic, IT job prospects with special preference to IT programming jobs. Okay. Once again, thank you for this invitation. Yeah, we'll start with this slide. If anybody can identify who's this person, please put there in the chat box. I want you to be very active in the chat box. I'll be asking you a lot of questions. Whatever answer comes to your mind, please put there in the chat box. In case of any doubt, please keep it reserved till the end. At the end, we'll take 5 minutes to clarify your doubts. So please let me know who is this person. If you know, you can put the name of the person. If you don't know the person, if you know what is this event, put there in the chat box. Yeah, Naveen Prince Thomas. Yeah, he says Apple CEO. Try, even if you are wrong, nothing is going to happen. Please put your answer in the chat box. And even if you don't know, you can put a no in the chat box. Yeah, Anit says Nokia CEO. If you don't know, you can put a no so that I can ensure that you are live at the other end, right? Okay. So yeah, Anit says it's Nokia CEO. Anit, you are correct. His name is Stephen Elo. He was the Nokia CEO during till 2013. In 2013, he called a press conference and he addressed the press people. And during that press conference, he started weeping. He started crying. And this is that image. Nokia CEO weeping in a press conference. You know what is the reason for that? If anybody knows the reason, please put that in the chat box. Nokia CEO പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കരയിച്ചത് എന്താണ്?
If you know the answer, you can put there in the chat box. I'm waiting for your answer. He said, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. What happened to Nokia in 2013? Company has failed to produce more smartphones. Okay. See, as you might be knowing, Nokia was enjoying more than 90% of market share in mobile handset industry till 2010. From 2010 onwards, their monopoly started reducing, or their market share started reducing, and it came even less than 10% by 2013. 95% less than 10% from 2000 to 2013. What is the reason for that? If you know the reason for that, please put there in the chat box. And by 2013, Nokia has decided to sell off their mobile business to Microsoft. And Nokia's CEO has convened a press conference, and in that press conference, he announced that they are going to sell their mobile business to Microsoft, and then he started crying. And this is that picture. What happened to Nokia? 95% market share. Within 3 years, it came to less than 10%. What happened to Nokia? Why they were forced to sell their business to Microsoft? You know the answer, please put there in the chat box. The reason was Android was invented, Android operating system. And they approached Nokia, the market leaders, with this, they use Windows operating system, that was not popular. Okay, right, correct. It was not Windows, the old version. That time, Android was invented, and they approached Nokia. Nokia said no to Android, and then Android approached Samsung, and Samsung said yes. Samsung came out with smartphones. At the same time, Apple also came out with smartphones and touch phones, and that became popular, and there started the decline of Nokia. Enda sambhavichadu? They were happy with the feature phone. I hope you can see in this my video. This is not a feature phone. This is the remote control of the air conditioner. But Nokia smartphone looked like, Nokia feature phone looked like this, right? Phone. Excellent phone. Robust phone. They never given any false promises. The phone was excellent. But smartphone was invented, and everybody was behind smartphone, and that created the decline of Nokia. So what happened? By 2010 onwards, decline started. 2013, they sold off their business. And these are the words he used in the press conference. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Nokia തെറ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ അവർ തോറ്റുപോയി. അതിന്റെ റീസൺ അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, the world is changing very fast and we missed out in learning. What happened to Nokia? The world is changing very fast and they failed in learning new things. He said this in 2013. My dear friends, we are in 2022. അയാൾ 2013 പറഞ്ഞു the world is changing very fast. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in the last 2 years, the world is changing very, very, very fast. And if you missed out in learning new things, you will be thrown away. As MCA students, you are supposed to learn a lot of new things. You have to change as per the change what happening in the world. Otherwise, you will be thrown out. The world is like a treadmill. എന്താ treadmill നമുക്കറിയാം അല്ലേ? Treadmill ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, and if you are in the treadmill, you also have to run. നിങ്ങൾ ഓടാൻ നിന്നാൽ you will be thrown out. There are two options. Either you have to come out of the treadmill, or you have to switch off the treadmill. The world is like a treadmill. It is moving like anything. You have to run. അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is not possible. വേൾഡിനെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ചേഞ്ചിനെ നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. So only thing, if you want to be successful, you have to run fast. Remember, if you are not going forward, you are going backward. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇത്രമാത്രം,
ലോകത്ത് ഭയങ്കരമായ ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി. നിങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർ യു അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്? Are you getting prepared for this? Because in the next 6 months or in the next 8 months, you will be in the job market. If you are prepared with these changes, you can be successful. Otherwise, you will be thrown out. So come out with new knowledge and new skills. Then only you will be successful. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പുറംചട്ടയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത്. This book is written by a person called Marshall Goldsmith, a well-known American writer and a motivational speaker. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ്, What got you here won't get you there. I repeat, what got you here won't get you there. ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചതൊന്നും നിങ്ങളെ അവിടെ വരെ എത്തിക്കത്തില്ല. My dear friends, you are in the final year of your MCA at St. Kitts. You have cleared your 10th in good marks. You have completed your plus 2 in excellent marks. You have completed your degree in good marks. You got admission in St. Kitts. Now you are in the final year. Good. But believe me, what got you here, those skills won't get you there where you want to reach. നിങ്ങളെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ അറിവും കഴിവുകളും ഒന്നും അവിടെ വരെ നിങ്ങളെ എത്തിക്കത്തില്ല. എവിടെ വരെ? where you want to reach. You all have some dreams. After my MCA, I want to work in Infosys. I want to work in Microsoft. No, I want to work in Google. എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം, ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചതൊന്നും അവിടെ വരെ എത്തിക്കത്തില്ല. Why? The world has changed and you have to come out with new knowledge and new skill. ഈ കാലത്തിന് ആവശ്യമായ പുതിയ അറിവുകളും പുതിയ കഴിവുകളും നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ന്യൂ നോളജ് ആൻഡ് ന്യൂ സ്കിൽസ് വി നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ്. ന്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ ഇക്കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില അറിവുകളും കഴിവുകളും IT പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോവുക. I'll be asking you a lot of questions. Please be very active on your chat box because that's the only way I can ensure that you are live there. Okay? So if anybody can identify what is this building, please put there in the chat box. This is a house, of course, but there are some peculiarity for this house. If you know the answer, please put there in the chat box. It's a 3D printing house. Okay, 3D printed house. Any other answer? Any other answer? Better you use the chat box. Any other answer? Kevin says it's a 3D printed house. 3D printed house. Okay. Any other answer? Yes, it is a house, 3D printed house. They built it with the help of 3D printing. Within 15 days, this is a Malayali company. The name of the company is called Twaswa. Twaswa is a Malayali company incubated in IIT Chennai. They developed this house in just 15 days and almost 30% less cost. ഈ വീട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ടു ദുബായ് ആൻഡ് ഓൾ യു ക്യാൻ സീ multi-story buildings they made with the help of 3D printing. പക്ഷെ ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ഇടയിലും ഇന്ന് 3D പ്രിന്റിംഗ് പോലെയുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കാലത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. Okay, let's come to something else. If somebody knows what is this Amazon Go, please put that in the chat box. What is Amazon Go? Any answer? Please put there. Yeah, Naveen says it's based on AI. What is this? What is this Amazon Go? It's based on AI. It might be based on AI. I'm not sure. But what is Amazon Go? A shopping assistant? No, it's not a shopping assistant. It's something else. Amazon, as all of us know, it's an online shopping platform. But Amazon Go, it's not an online shopping platform. It's a chain of offline shops. I repeat, Amazon Go is a chain of offline shops in US. എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? It is open 24 hours, 365 days. At any time, you can walk into Amazon Go shops. Whatever you want, you can pick it there from the shelf
You can put it there in your cart or you can put it there in your bag and you can just walk out. 24 മണിക്കൂറും 365 ദിവസവും തുറന്നിരിക്കുന്ന ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് ആമസോൺ ഗോ. എപ്പോ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കയറാം, വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ ബാഗിലിടാം, നിങ്ങൾക്ക് വോക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം. There is no human interaction. ആ കടയിൽ they don't have sales people, they don't have cashier, they don't have inventory person, nobody is there. Human interaction ഇല്ല അവിടെ. വേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ ബാഗിലിടാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബില്ല് ആരടിക്കും, കാശ് എവിടെ കൊടുക്കും? It all happens automatically. When you pick something from the shelf and when you put it there in your cart or in your bag, the intelligent systems, price will be deducted automatically from the bank account. Yes. The whatever you take, that price will be automatically counted. If I take a soap, $10 എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ആവും, അടുത്ത ഒരു പേസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ വീണ്ടും ഒരു $5 കൂടെ ബില്ലിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും there are sensors, there are cameras, there are artificial intelligence and lot of other technologies there. They'll identify what all things I have taken, they'll calculate the bill and automatically that amount will be debited from my account. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും അറിയണ്ട, വേണ്ട സാധനം ബാഗിൽ ഇടുക, ഇറങ്ങി പോവുക. അങ്ങനെ കുറെ ഷോപ്പുകൾ US-ലുണ്ട് and that is called Amazon Go. ഈ ആമസോൺ ഗോയ്ക്ക് ഒരു എതിരാളിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ എതിരാളികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ കുറെ നാൾ മുമ്പ് ആമസോൺ ഗോയ്ക്ക് ഒരു എതിരാളിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ എതിരാളി ഏഷ്യയിലാണ്. That shop is in Asia. I'll give another clue. That shop is in India. Can you identify in which city we have this competitor? The name of that competitor is What a Sale. You can see their logo in this slide. Where is this What a Sale shop is located? ആമസോൺ ഗോയിനെ വിറപ്പിക്കുന്ന എതിരാളി ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് മഹാനഗരത്തിലാണ് ഈ ഷോപ്പ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടാം. No answer? This What a Sale is in. Okay, where is this shop? Tell me the place. എറണാകുളം. യദുകൃഷ്ണൻ says എറണാകുളം എന്നാണോ യദുകൃഷ്ണൻ എഴുതിയേക്കുന്നത്? The shop is in, yes, it is in Kerala, it is in Kochi, it is in Ernakulam, it is there in the Gold Souk. വൈറ്റിലയിൽ ഗോൾഡ് സൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാളുണ്ട്. ആ മാളിലാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അത് കൂട്ടിപ്പോയാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ട്. ഏത് ബന്ധിനും ഹർത്താലിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വോക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ ഇട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരാം. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് these are all latest things happening in the retail market. നമുക്കറിയാം ഡ്രോൺ ഡെലിവറിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഇപ്പം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ പിസ്സ പോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ന് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഡ്രോൺസ് ആർ ഡെലിവറിങ് ദാറ്റ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ പല ചേഞ്ചുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. What is the first logo? The one at the left side top. What is that logo? Left side topile logo ഏതാണ് ഒന്ന് പറയാമോ? Maps. What map? Google Map. Google Map. Yes, Google Map logo. I was last week I had to travel to Trivandrum from my house at Kottayam. By evening 4 o'clock, I checked how much time it will take. Google Map showed me it will take around 4 hours to reach the place in Trivandrum where I want to reach tomorrow. 4 മണിക്കൂർ Google Map കാണിച്ചു. സോ എനിക്ക് ആ കോളേജിൽ 10 മണിക്കാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തേണ്ടത്. ഐ ഹാഡ് എ ടോക്ക് ദർ. അപ്പൊ 10 മണിക്ക് എനിക്ക് എത്തണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു 6 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാം. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 4 hours, so I will reach by 10 o'clock in that college. അതുകൊണ്ട് 5 മണിക്ക് ഞാൻ റെഡിയായി, 6 മണിക്ക് പോവാൻ റെഡിയായി, കാറെ കയറി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പം ഈ മണ്ടൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്നെ എന്ത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം? ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ജസ്റ്റ് 2 hours 50 minutes to reach the place. ഞാൻ ഓർത്ത് ഇവൻ എന്തൊരു മണ്ടനാണ്. Yesterday it showed me 4 hours and today morning it's just 2 hours 50 minutes. ആരാ മണ്ടൻ? ഞാനാണോ മണ്ടൻ? ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ആണോ മണ്ടൻ? You tell me what happened. Why the time is different when I tried in the morning?
It is the best route to travel. Alla, innale kaanicha, traffic, yes. Innale, when I tried, I was trying in the evening, peak time ilana nokkiyad alle. Traffic bayangara koodi inna samayathana njan nokkiya. Appam Google Map orthu njan ippa travel cheyyuvaanu orthu it showed 4 hours. But today morning at 5 o'clock, there is no traffic at all. Appo Google Map inu manasilayi, I will reach very fast. I can reach in 2 hours 50 minutes. Google Map is very intelligent. കോളേജിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് ആ കോളേജുകാർ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, സാർ എവിടെ വരെയായി? ഐ സെഡ് ഐ റീച്ച് ദെയർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 15 minutes. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയപ്പം എന്റെ മുമ്പിൽ കുറെ ചുമല വരകൾ കാണുന്നു. ഞാൻ ആ കോളേജിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് കുറെ ചുമല വരകൾ കാണുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് 7 kilometers to reach the college, but it shows 30 minutes. What happened? ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കുറെ ചുമല വരകൾ വരുന്നു, എന്നിട്ട് സമയം കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രാഫിക്. യെസ്, ചുമല വര കാണിച്ച എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ റോഡിൽ മുഴുവൻ പണി നടക്കുക. സോ ഐ ഹാവ് ടു ട്രാവൽ വെരി സ്ലോലി. കൃത്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു 1/2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടുക്ക് 30 minutes ഫോർ മീ ടു റീച്ച് ദ കോളേജ്. സീ ഹൗ ഇന്റലിജന്റ് ഇസ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ്. Or there is another logo you can see at the middle. What is that logo? Can you read out that logo? Or leave that bottom left side. What is that logo? Love sign aanu sara ennu parayilla. What is that logo? Bottom left side. Arogya Setu. Yes, Arogya Setu. Yes. ആരോഗ്യ സേതുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാം? ഈ കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആപ്പാണ്. അതിനൊരു വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്നറിയാവോ? അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ലേറ്റർ. ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് നിസാൻ. നിസാൻ, വി ഓൾ നോ നിസാൻ കമ്പനി, റൈറ്റ്? നിസാൻ, Nissan, they plan to start 5 digital hubs all over the world. അതിൽ ഒരെണ്ണം അവർ ഏഷ്യയിലേക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. We have one digital hub in Asia. And they plan to start it in Singapore. പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു മലയാളിയുണ്ട്, ടോണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയാളിയുണ്ട്. പുള്ളി ഈ നിസാനിൽ ഒരു വലിയ പൊസിഷനിലുള്ള ആളാണ്. പുള്ളിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം they started in Techno Park. And I was helping them in their recruitment. I helped them to recruit a lot of MCAs and BTech to this company. And they were recruiting artificial intelligence experts. And പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, if you go to this Nissan office in Techno Park, you can see a 2 kilometer or 1 kilometer road in front of this Nissan delivery center in Trivandrum or research center in Trivandrum. എന്തിനാ 1 kilometer road എന്നറിയാമോ? They are testing autonomous cars there, self-driven cars. ഓട്ടോണമസ് കാറുകളുടെ പല റിസർച്ചും ഇവർ ടെക്നോ പാർക്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And all of us know that autonomous cars are a reality in many foreign countries. അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരുമോന്ന് അറിയത്തില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓട്ടോണമസ് കാർ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ വെട്ടിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. അല്ലെ? എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയത്തില്ല. But that is a reality in many countries in the world. They have this autonomous car or self-driven cars. IBM Watson. Do you know what is IBM Watson? If you know what is IBM Watson, please let me know. What is IBM Watson? IBM Watson is a reality. Many hospitals are now using IBM Watson. Many hotels are using. നിങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു IBM Watson കാണും. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ റോബോട്ട്. ആ IBM Watson നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും, ഒരു ഡോക്ടർ ഇല്ലാതെ തന്നെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. അല്ലെ? IBM Watson is used in many places. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. It is artificial intelligence. And I hope you know Gen Robotics. Have you heard about Gen Robotics? If you heard about Gen Robotics, please put there in the chat box. And the company Gen Robotics ennu പറഞ്ഞാൽ it's a startup started by a few engineering students from Kerala campus. കേരളത്തിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 4 പിള്ളേർ ആരംഭിച്ച ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരുന്നു Gen Robotics. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇവർ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു. എന്താണെന്നറിയാം? They developed a small robot which helps in cleaning these manholes. നമുക്കറിയാം ഈ അഴുക്ക് ജാല് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അല്ലെ? വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് ഒത്തിരി പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇവരൊരു റോബോട്ടിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു.
ഈ റോബോട്ട് അഴുക്ക് ചാലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്തോളും. ഇത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി മാറി, വേൾഡ് ഓവർ ഹിറ്റായി മാറി. കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നുള്ള 4 സ്റ്റുഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു റോബോട്ടാണ്. ആൻഡ് ദിസ് കമ്പനി ഇസ് വെരി പോപ്പുലർ നൗ. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദ ടെക്നോളജീസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, 3D പ്രിന്റിംഗ്, these are all making big impact in our life. ഞാൻ അടുത്ത സമയത്ത് I went to a shop to buy a vacuum cleaner. അപ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറിന് എന്ത് വാക്യൂം ക്ലീനർ ആണ് വേണ്ടത്? ഡു യു നീഡ് എ റോബോട്ടിക് വാക്യൂം ക്ലീനർ? അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു ആകാംക്ഷ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, യെസ്, ലെറ്റ് മീ സീ ദാറ്റ് റോബോട്ടിക് വാക്യൂം ക്ലീനർ. അപ്പോൾ ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു, ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം. ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് ക്ലീനിങ് മൊത്തം ഇത് ചെയ്തോളും, വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ച് എല്ലാ ക്ലീനിങ് ചെയ്തോളും. എന്നിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചു, ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ട്, കാർപ്പറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം തളിക്കുന്ന അങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചു. എന്നിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലാതെ അത് കാർപ്പറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തു. കാർപ്പറ്റിന് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് വെള്ളം തളിച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. ആ വീട്, ആ മുറി നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഈ റോബോട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ദീസ് ടെക്നോളജീസ് ആർ റൂളിംഗ് അവർ ലൈഫ്. I belong to the first batch of BSc Computer Science in Kerala. At that time, when I was studying BSc Computer Science, we used to study this artificial intelligence. അന്ന് ഞങ്ങൾ വാ പൊളിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു, എന്താ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ആൻഡ് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ വി ആസ്കിങ് അവർ ടീച്ചർ, സർ വാട്ട് ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, വേർ വി ക്യാൻ സി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. സാറിന് പോലും ഉത്തരമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടത് ഓർക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ബിഗ് ചേഞ്ചസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ information technology. I hope you are aware of the 4th industrial revolution. The first industrial revolution happened in 1765. What powered the first industrial revolution? The invention of steam engine. Steam engine കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ലോകം പാടെ മാറി മറിഞ്ഞു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. Big changes happened after inventing this steam engine. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ നിരത്തുകളിൽ വന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 1 century, ആഫ്റ്റർ 100 years, the second industrial revolution happened, and that was powered by electricity, the invention of electricity. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ലോകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നടന്നു. അതോടെ ലോകം വീണ്ടും പാടെ മാറി മറിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ബൾബുകളും ഫാനുകളും അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണും ഒക്കെ വന്നത്. And then after 1 century, after 100 years, the third industrial revolution happened, and that was powered by IT and electronics. Information technology in electronics ലോകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നത്, ഇന്റർനെറ്റ് വന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ ഇന്റർനെറ്റും ഈ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in the next 50 years we are in the 4th industrial revolution. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഒക്കെ it took 1 century, 100 years, but now the 4th industrial revolution is happening in just 50 years, and it is powered by digital technology. എന്താ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ്? ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ബിഗ് ഡാറ്റ, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, നാനോ ടെക്നോളജി, റോബോട്ടിക്സ്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് IT-യിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ടെക്നോളജികൾ ഇന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരികയാണ്. If you can develop your skill in these areas, definitely you are going to play a major role in information technology. Please understand that we are in the 4th industrial revolution and big changes are happening in this field. Artificial intelligence, machine learning, robotics, cloud computing, all these things, they are changing the way we live. So develop your skills in all these areas. അതാണ് IT-യിലെ ഒരു അവസരം. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരത്തില്ല. Or many of you might not be aware of this opportunity. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും IT ഫീൽഡിലാണോ,
the role of programming should be identified. പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ഈ മേഖലയിലെ റോള് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ ഒരു 3-4 years മുമ്പ് ഒത്തിരി കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണിത്. കോഡിംഗ് ഇസ് ഡെഡ്, ഓട്ടോമേഷൻ ഇസ് ദ റിയൽ ഡീൽ. കോഡിംഗ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഓട്ടോമേഷന്റെ കാലമാണ്, കോഡ് റീയൂസിന്റെ കാലമാണ്. ഇനി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് ഒരു 4-5 കൊല്ലം മുമ്പ് വലിയ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോടെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ബട്ട് ബിലീവ് മീ, ദ റോൾ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാമർ ഇസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. അതിന് ഓരോ നാളുകൾ കൂടുന്തോറും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എക്സ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് ദിസ് കോവിഡ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് മേഖലയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്ക് പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും that basics is of much importance in IT. എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് IT ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറി പോയി ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് MBA പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് ഓർ ലോജിക്കൽ സ്കിൽസ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. C അറിയുക, C++ അറിയുക, ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ തറോ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വന്നൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഐ ഹോപ്പ് യു നോ മീ ആസ് എ യൂട്യൂബർ. ഐ ഡു വീഡിയോസ് എവറി ഡേ ഇൻ യൂട്യൂബ്, കരിയർ വീഡിയോസ്. ഈ ക്ലാസ് ഒരു 7:15 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് തീരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പുട്ട് എ വീഡിയോ ഇൻ മൈ യൂട്യൂബ് എവറി ഡേ ഈവനിങ് 8 o'clock. I have my video in the YouTube. I have around 5.5 lakh subscribers in YouTube. I'm a career YouTuber. ഇന്ന് എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സ്. ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം ഓഫ് യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ്, ബ്രിജേഷ് ജോർജ് ജോൺ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ പാത്വേ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. യെസ്, ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു. ബാക്ക് എൻഡും ഫ്രണ്ട് എൻഡും രണ്ടും അറിയാവുന്നവരെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ കോവിഡൂടെ വന്നതോടെ when people are working in remote places, ഈ ബാക്ക് എൻഡും ഫ്രണ്ട് എൻഡും ഒക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഭയങ്കരമായ ഡിമാൻഡ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പറിന് ഭയങ്കരമായ ഡിമാൻഡ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I'll tell you the package, you won't believe. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പനികൾ അല്ലെ, നമുക്കറിയാവുന്ന കുറെ കമ്പനികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ കമ്പനികൾ? ഇൻഫോസിസ്, വിപ്രോ, TCS. വാട്ട് ഈസ് ദ പാക്കേജ് വിത്ത് വിച്ച് ദേ ആർ ഹയറിംഗ് യു പീപ്പിൾ? ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി അറൌണ്ട് 3 lakh per annum or 3.5 lakh per annum അല്ലെ? ആ പാക്കേജിലൊക്കെയാണ്. അതായത് 3 ലക്ഷം 3.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഇൻഫോസും വിപ്രോയും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. ബട്ട് I know many companies who recruit freshers, fresh MCS like you people with a pay package of 3 lakh per month. That is almost 36 lakhs per annum. Full stack developers, front end developers, back end developers. ഞാൻ ഈയിടെയുള്ള പല വീഡിയോകളിലും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, റീലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് അൺഅക്കാഡമി. അൺഅക്കാഡമിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് റീലെവൽ. In that platform, I have seen many jobs of some യൂണിക്കോൺ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. ഇന്ത്യയിലെ കുറെ യൂണിക്കോൺ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട്. ക്രെഡ് ഉണ്ട്, അപ്ഗ്രാഡ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അൺഅക്കാഡമി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് പേടിഎം. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ യൂണിക്കോൺ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ, ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ, ഫ്രഷർ, MCA-കാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേ പാക്കേജ് ഇസ് സംവെയർ അറൌണ്ട് 30 to 36 lakhs per annum. Can you believe this? ഇൻഫോസും വിപ്രോയും ഒക്കെ ഒരു വർഷം നൽകുന്നത് 1 മാസം നൽകുന്ന കമ്പനികളുണ്ട്. യു ഡോണ്ട് ബിലീവ്, ഗോ ടു റീലെവൽ. അല്ലെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് റീലെവൽ ബ്രിജേഷ് എന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക. ഞാൻ റീലെവൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ കുറെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പരിചയപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് കാണാം. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ സുന്ദരൻ പേ പാക്കേജുകളുണ്ട് ഫോർ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ്. റിയൽ കോഡേഴ്സിന് ഭയങ്കരമായ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, കോഡിംഗ് ഇസ് ഡെഡ്, ഓട്ടോമേഷൻ ഇസ് ദ റിയൽ ഡീൽ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പുതിയ ടെക്നോളജികളിലെ അവസരങ്ങളുണ്ട്.
അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മേഖലയിലെ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാം. സം സിമ്പിൾ ടെക്നോളജീസ്. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. Think about some simple technologies which even if you can develop your skill in these technologies, you can be successful. I hope you have heard about something like WordPress. WordPress എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നിങ്ങളൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അല്ലേ? WordPress പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമി ഉണ്ട്, ബ്രിജേഷ് അക്കാഡമി. ബ്രിജേഷ് അക്കാഡമി സാറ്റർഡേ സൺഡേ 2 day ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ദിവസം കൊണ്ട് WordPress പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ക്ലാസ്. ഒരു 400 പേര് അതിൽ പങ്കെടുത്തു. എൻ്റെ ടീമിലുള്ള ഒരാളാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത്. പുള്ളി ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സൺ ഒന്നുമല്ല, പുള്ളി HR മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. പുള്ളി തന്നെ കോവിഡ് വന്നപ്പം പുള്ളിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പം തന്നെ WordPress പഠിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയതാണ്. എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, bridgeshacademy.com. അത് പുള്ളി നിർമ്മിച്ച് എനിക്ക് നൽകിയതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, താങ്കൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ അല്ലല്ലോ, താങ്കൾ ഒരു HR മേഖലയിലുള്ള ആളാണല്ലോ, താങ്കൾ എങ്ങനെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാണ്, സർ ഞാൻ WordPress പഠിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ടെക്നിക്കൽ ഉള്ളവർക്കല്ലേ? അല്ല, എനിബഡി ക്യാൻ ലേൺ WordPress, വെരി സിമ്പിൾ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതാണ്. എവറി മന്ത് വി യൂസ് ടു ഹാവ് 2 day ക്ലാസ്സസ് ടീച്ചിങ് WordPress, ജസ്റ്റ് 99 rupees. പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ 101% ക്യാഷ് ബാക്ക് ആണ്. അതായത് 99 രൂപയ്ക്ക് വരെ 100 രൂപ തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യും. 10-500 പേര് എല്ലാ മാസവും ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. WordPress വെരി സിമ്പിൾ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. വലിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആ സംഭവം പഠിച്ചെടുത്താൽ യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഏൺ മണി. I know many people who is earning 5,000 every day developing websites every day with the help of WordPress. ഇനി അത് WordPress ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ Google Workspace. How many of you have thought about the opportunities brought by Google Workspace? Google എത്ര products ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ? How many products Google owns? If you know the answer, put there in the chat box. Exact numbers ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. Approximate how many products Google owns. Please put there in the chat box. More than 10, less than 10, more than 20. Somebody please put your answer in the chat box. I'm waiting for your answer. 100 plus. Surijit says 100 plus. Yeah. Naveen says more than 15. 271. My God. Vaishnavi says 250 plus. Kanchu. Yeah. 250 plus. Yeah, you are correct. It is not 17. It's not 25. 250 plus products Google owns. How can you see these products? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ എടുക്കുക. ജിമെയിൽ എടുത്താൽ മേളിൽ ഒരു 9 കുത്ത് കാണും അല്ലെ? ആ 9 കുത്തിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുത്തിയാൽ താഴെ കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് ഗൂഗിളിന്റെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ? ഈ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഏൺ ഗുഡ് മണി ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഞാൻ അതിലൊരു പ്രോഡക്റ്റിലെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് അല്ലെ? ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യൂട്യൂബ്. ആ 9 കുത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന 250 പരം ഗൂഗിൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒന്നാണ് യൂട്യൂബ്. ആ മേഖലയിൽ ഞാൻ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഞാൻ അതിനകത്തൊന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ കുത്തി നോക്കി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ആൻഡ് നൗ ഐ എം ഏർണിംഗ് ഗുഡ് മണി ഫ്രം യൂട്യൂബ്. ദ സെയിം വേ there are another 270 plus products of Google. ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. എനിക്ക് പഠിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം IT എന്റെ മേഖല അല്ലെന്ന് കണ്ടു പോയ ആളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ അത് പഠിച്ചെടുക്കാമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു പീപ്പിൾ. നമ്മളിപ്പോ ഗൂഗിളിന്റെ ജിമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ എന്തുമാത്രം പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഗൂഗിളിനുള്ളത്. യു ക്യാൻ യൂസ് ബ്ലോഗ് അല്ലെ? ഗൂഗിളിന്റെ ബ്ലോഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഗൂഗിളിന്റെ എന്താ പറയാ, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്. ഇഫ് യു നോ Word, Excel, PowerPoint, ബാക്കി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പാക്കേജ് ഒക്കെ വിട്ടോളൂ. If you can develop excellent skill in Word, Excel and PowerPoint,
നിങ്ങൾക്ക് ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഐ വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദുബായ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ്. അവിടെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്കിൽ എന്താണെന്നറിയോ? MS Excel അറിയാമോ എന്നുള്ളതാണ്. എക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വേർഡിലും ഐ നോ എ പേഴ്സൺ, അയാൾ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കും. വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ ഇടുവല്ല, പരസ്യ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാശുണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഐ മേക്ക് ഓൾ ദീസ് വീഡിയോസ് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പവർ പോയിന്റ്. അയാൾ വീഡിയോസ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പവർ പോയിന്റ്, വേറെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും അയാൾക്ക് അറിയത്തില്ല. പവർ പോയിന്റ് വെച്ച് സുന്ദരൻ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. How many of you know that? So opportunities are there, at least with MS Office അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലട്ടർ പോലെയുള്ള ടെക്നോളജികൾ, അല്ലെ, മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ, ആൻഡ്രോയിഡിലും iOS-ലും ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒറ്റ കോഡ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഫ്ലട്ടർ വെച്ചിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഐ വർക്ക് ആസ് എ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റർ. വെരി സിമ്പിൾ. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മുഴുവൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസ് എ കരിയർ എന്ന ടോപ്പിക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ടാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. എയ്തർ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് ടെക്നോളജീസ്, the opportunities brought by Industry 4.0. If you can't work in this field, programming is another area, coding is another area. Try to be a good coder. കോഡിങ്ങിൽ നല്ല സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ എക്സലന്റ് നോളജ് ഉണ്ടാക്കാമോ? ഉഗ്രൻ പാക്കേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സാറേ അതും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. സാറേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ലീവ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ MS ഓഫീസ് അറിയുക. ഗൂഗിൾ വർക്ക് സ്പേസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവുക. വേർഡ് പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ വർക്ക് സ്പേസിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് ഗൂഗിൾ സൈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ്. ദീസ് ആർ ഓൾ സിമ്പിൾ ടെക്നോളജീസ്. ഇവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് യുവർ എക്സ്പെർട്ടൈസ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ in-depth knowledge, you are going to be successful. So my dear friends, it's almost 7 o'clock. We started at 6 o'clock. So I'll finish in the next 10 minutes. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഇത്ര മാത്രം. ഒന്നുകിൽ പുതിയ ലോകത്ത് വരുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്ന ടെക്നോളജികൾ, അവിടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മേഖലയിലെ വലിയ അവസരങ്ങൾ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, വലിയ ശമ്പളമുള്ള അവസരങ്ങൾ, ആ മേഖലയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മേഖലയിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ. ലിങ്ക്ഡിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഡേറ്റാ സയൻസിലോട്ട് എവിടെ പോയാലും അവിടെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അപ്പോഴും ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. വി ആർ കറന്റ്ലി പ്രിപ്പയറിംഗ് our students for jobs that doesn't yet exist, using technologies that haven't yet been invented in order to solve problems we don't even know are problems yet. നോക്കുക, നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് you will be passing out in the next 6 months or in the next 1 year. ആ സമയത്തേക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ മാറി മറിഞ്ഞേക്കാം. 2 കൊല്ലം മുൻപ് MCA പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരുന്നോ we have to find a solution for corona? We have to find some technology which suits in the new world. കൊറോണ ഉള്ള ലോകത്ത് വേണ്ട ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ MCA കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത പല ടെക്നോളജികളിലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ബിക്കോസ് ദ വേൾഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ലോജിക് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ആ ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാലത്ത് വേണ്ട ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. IT-യിൽ ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജികൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് ബേസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ആ ബേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണം. I will discuss one more idea and then we'll finish the class. Identify and exploit the vast online opportunities available now. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് we were forced to sit at our homes.
At home itself, we have a lot of opportunities, online opportunities. With online opportunities, you can learn and you can earn. Are you aware of that? നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഓൺലൈൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പോർഷൻ മൊത്തം പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണ്ട. അല്ലെ, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഡോണ്ട് കംപ്ലൈന്റ്. ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറിനേക്കാൾ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള എത്രയോ അധ്യാപകർ ലോകത്തുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോ ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പിള്ളേരോട് പറയാറുണ്ട്, make use of MOOC platforms. What is MOOC? Not this MOOC. Massive online open courses. Go to edX, go to Khan Academy, go to Coursera. You can find good courses. നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്നോളജി എടുക്കുക. അത് വേർഡ് പ്രസ് ആകാം, MS ഓഫീസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആകാം, വാട്ടെവർ, ഡേറ്റാ സയൻസ് ആകാം. ആ സയൻസിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല, വേൾഡിലെ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നേടാനായിട്ട് കഴിയും. ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള രണ്ടുപേര്, ഒന്ന് കെവിൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഇസ് ലിബിൻ. ലിബിൻ ലെഫ്റ്റ് ആയി. I can't hear you. Okay. Anyway, Libin and Kevin, two students, they are going for an interview for a placement. They'll ask you one question. Kevin, what is your qualification? Sir, I'm an MCA graduate from St. Kitts College of Engineering, Kerala Technological University. Kevin നല്ല ജാടയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഗുഡ് കെവിൻ. അടുത്ത ആളെ വിളിച്ചു, ലിബിൻ, what is your qualification? I'm an MCA graduate from St. Kitts College of Engineering, affiliated to Kerala Technological University. Plus, I have a certification in data science from Harvard University. ആരെ എടുക്കും? Definitely they are going to pick Libin, because Libin Harvard University ൽ നിന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അയാൾ എന്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു? He spent just 1 hour every day for the next 30 days. ഒറ്റ മാസം 1 മണിക്കൂർ വീതം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അയാൾക്ക് ഹാർവാർഡിൽ നിന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി. That will be really valuable. ആരുടെയോ ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഈ MOOC പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നേടുവാണെങ്കിൽ it can bring lot of value. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള MOOC പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത്, you can earn online. You can earn big money online. I know a student who is staying next to my house, who is a BTech student at St. Kitts College of Engineering, and he is earning more than 50,000 every month. His father runs a small shop here, and he is earning just 10,000 or 15,000 a month. But this boy, who is a second year or third year student at St. Kitts College of Engineering, is earning more than 50,000 rupees every month. Some good online platforms are there. നല്ല സുന്ദരൻ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ജോലിയോടൊപ്പം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, അങ്ങനെയുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ പല വീഡിയോകളിലും പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂ കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ചെക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സുന്ദരൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ചില നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം. സോ യു ക്യാൻ ലേൺ ഓൺലൈൻ, യു ക്യാൻ ഏൺ ഓൺലൈൻ. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ദെയർ. ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, ഞാൻ നിർത്താം. ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഡിജിറ്റൽ പ്രസൻസ്. ഡിജിറ്റലി നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ്, ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് കൂട്ടണം. അതിന് ഒത്തിരി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു പോവാം. ഞാൻ ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അതേപോലെ പാർട്ട് ടൈമിലൂടെ ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ചെക്ക് ഇന്ത്യ. ആ ചെക്ക് ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ഹൂ ഈസ് സ്റ്റഡിങ് ബിടെക് സെക്കൻഡ് ഇയർ അറ്റ് സെയിന്റ് കിറ്റ്സ് ഈസ് ഏർണിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്കിൽ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഡിജിറ്റൽ ഫുട് പ്രിന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് പറയട്ടെ, ഒരു നല്ല ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുക. And that's how you can develop your digital footprint. ഡിജിറ്റൽ ഫുട് പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒത്തിരി മാർഗങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ ഹോപ്പ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് എ ഹാക്കത്തൺ. ഹാക്കത്തൺസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്രസൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്ലോഗ്സ് എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ, ലിങ്ക്ഡിനിലൂടെ, മറ്റ് മീഡിയയിലൂടെ
നല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൂടെ എക്സാം അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സിലൂടെ ഒക്കെ യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഡിജിറ്റൽ പ്രസൻസ്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഒന്ന്, ലേൺ ഓൺലൈൻ. നമ്പർ 2 is earn online. Number 3 is improve your digital presence. So let me come to the end of this class. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് 2 കാര്യം മാത്രം. The world is changing very fast. You have to come out with new knowledge and new skills. അതിൽ തന്നെ 3 മേഖലയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. The opportunities brought by Industry 4.0, artificial intelligence, machine learning, cloud computing, data science, all those things. അല്ലെങ്കിൽ core programming, അതും അല്ലെങ്കിൽ simple technologies, what I told you, MS Office, Google Workspace, WordPress, all those things. ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ഡെപ്തിൽ നോളജ് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്, you can earn online, you can learn online, and you have to improve your digital presence. Definitely that will be helpful when you go for a recruitment. ഞാൻ മുമ്പ് 2 പേരുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, കെവിന്റെയും ജിതിന്റെയും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ആളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഒരു പേരൂടെ എനിക്ക് വേണം. എന്താണ് പേര്? I can't see any more person here. Okay. ആതിര. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞു കെവിന് MCA ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ജിതിന് വന്നപ്പോ MCA പ്ലസ് എന്താണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു ഡേറ്റ സയൻസിൽ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ആളിനെ ചോദിക്കുവാണ്. ആരാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ? ആതിരയിലെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചോദിച്ചു, ആതിര, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? Sir, I'm an MCA graduate from St. Kitts College of Engineering, affiliated to Kerala Technological University. Good. Plus, I have a certification in data science from Harvard University. Excellent. Plus, I have 1 year experience. MCA പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി? ഒത്തിരി മാർഗങ്ങളുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ. You know, I hope you know all these things. പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാം. ഇന്റേൺഷിപ്പിലൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാം. കുറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാനിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെവിനേക്കാൾ ജിതിനേക്കാൾ ആതിരയെ ആ കമ്പനി പ്രിഫർ ചെയ്യും. സോ ട്രൈ ടു ഏൺ സം എക്സ്പീരിയൻസ്, ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് സം എക്സ്പീരിയൻസ്, ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് സം സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ബി സക്സസ്ഫുൾ. ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഈ വരികളിലാണ്. ഡു സംതിങ് ടുഡേ ദാറ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് വിൽ താങ്ക് യു ഫോർ. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഡു സംതിങ് ടുഡേ ദാറ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് വിൽ താങ്ക് യു ഫോർ. ഭാവി നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മേ ബി ആഫ്റ്റർ 10 years, when you are in 2030, when you sit back and think 2022 ജനുവരിയുടെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയുടെ ആദ്യം ഞാൻ എടുത്ത ഒരു പ്രതിജ്ഞ, ഒരു തീരുമാനം, ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ബോൾഡ് സ്റ്റെപ്പ്, അതാണ് ഇന്ന് ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാവി, നിങ്ങളുടെ ഭൂതത്തോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡു സംതിങ് ടുഡേ ദാറ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് വിൽ താങ്ക് യു ഫോർ. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് വിത്ത് മീ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് one hour. I can see some 70+ students in the platform. Thank you all. Thank you, the SMART team, for inviting me. Thank you, Gopi Krishnan sir, and all the faculty members for this opportunity. Wish you all the best. Thank you. This is my YouTube channel address, okay? youtube.com/BrijeshGeorgia. Okay? Yeah. Thank you. All the best. Any doubts, you can ask it now. Otherwise, we'll end the class. Thank you, sir. Now it's the time for the Q&A section. Sir, I would like to ask one question. Yes. Which all programming languages we should be specialized in? Can you focus on any main one? My dear friend, I am not a technical person. I am a career expert. അതുകൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കല്ല. I studied BSc Computer Science and I left that field in 1996. അതുകൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല. എങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്ന ഒരു മേഖല ഇപ്പം പൈത്തണുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പൈതൺ പല മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇപ്പൊ ഡേറ്റാ സയൻസിലും പൈതൺ ഉപയോഗിക്കാം. പൈതൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിൽസ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Okay, sir. Thank you.
Yeah, if there's no more questions, we'll wind up here. Is there anyone wants to ask questions? Hello, sir. Yes. Sir, I think there is no more questions. Sir, Okay. ചേച്ചി 1 minute. സർ, എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ജോബിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, ഏൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതിന്റെ, അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന്, ഐ മീൻ നല്ല രീതിയിലുള്ളത്. I'll tell you, 95 or 90% of online jobs are fake. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഓൺലൈൻ ജോലികൾ. എൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഡേറ്റ എൻട്രി ഒരു ദിവസം 2000 രൂപ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 30 ദിവസം കൊണ്ട് 60,000 രൂപ. ഓ, അടിച്ചു, കോൾ അടിച്ചു എന്നോർത്ത് അതിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി അവസാനം കാശ് പോയാൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ. ഇഷ്ടം പോലെ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഓൺലൈൻ. പക്ഷെ നല്ല ചില പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഞാൻ ആ സ്ലൈഡിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു ചില നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്കിൽ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്. അവിടെ ഞാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് റൈറ്റർ ബേ. അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് റൈറ്റർ ബേ. വരയ്ക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ? ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻ ക്രൗഡ്. വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള, ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന 10 മേഖലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും. ഇനി ചെക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഗോ ടു ചെക്ക് ഇന്ത്യ. ചെക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു 10-30ഓളം ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. ഈ 30 ടോപ്പിക്സ് ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. ആ ടോപ്പിക്സ് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നോളജ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻ എക്സാം. 10 questions will be there. If you can clear 6 questions, you can work in this platform. ആറെണ്ണയിൽ ശരിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആണ്. You can try after 1 day. Even if you fail in the second attempt, you can try after 15 days. 3 attempts എടുക്കാം, 3ലും തോറ്റാൽ ഔട്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ജയിച്ചാൽ you can work in this platform. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിള്ളേരുടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. പിള്ളേരുടെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US-ലൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേര് നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയമാണോ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വിഷയത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇടും, അതിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക. എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്കാൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ദാറ്റ്. ഒരു ചോദ്യത്തിന് 120 മുതൽ 300 rupees വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് വിച്ച് യു ആർ ഓപ്റ്റിംഗ്. 200 രൂപ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടിയാൽ ഒരു ദിവസം 10 ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുത്താൽ 2000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വിളിക്കുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ചെക്ക് ഇന്ത്യ. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ സ്കില്ലുള്ളവർക്കും പറ്റുന്ന നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതാത് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. സോ ഐഡന്റിഫൈയിങ് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ഉള്ള എഫർട്ട്, അതിന് ചില വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഡേറ്റ എൻട്രി, ക്യാപ്ച ടൈപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയി വെറുതെ കാശ് കളയല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ലോസ് ആൻഡ് മണി ലോസ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Sir, do you know more about HackerRank and HackerEarth? എന്താ അറിയേണ്ടത്? അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് കോഡിങ്ങും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ ആ ഒരു ലോഗിൻ പേജ് കയറി, പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഹാക്കത്തൺസ് ആണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. ഇഷ്ടം പോലെ ഹാക്കത്തൺസ് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ കുറെ എണ്ണത്തിന്റെ അവിടെ കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ ഹാക്കത്തന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ മാർക്സോ നിങ്ങൾക്ക് അരിയർ ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. യു ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ദ ഹാക്കത്തൺ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ജോബ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇൻ എ ബെറ്റർ പാക്കേജ്.
ഇൻഫോസ് MCA-കാരെയൊക്കെ 3 ലാഖിന് എടുക്കുമ്പോൾ ഹാക്കത്തൺ വഴി എടുക്കുന്നവർക്ക് 7-8 ലാഖ് ആണ് പാക്കേജ് കൊടുക്കുന്നത്, ബെറ്റർ പേ പാക്കേജ്. അതുകൊണ്ട് ഹാക്കത്തൺ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഹാക്കത്തണ് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഹാക്കർ റാങ്ക്. അതിന് പോയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ Okay, sir. Okay, so we'll wind up. Thank you, sir. Thank you, sir.